MIT zitternden Handen balanciert die Schüchterne Kellnerin ein Tablet durch das elegante Restaurant in Boston, Massachusetts. Niemand schenkt besondere Aufmerksamkeit, bis in einer einzigen schrecklichen Sekunde ein Ohrenbänder null die Luft zerriss. Gast schrien, Gläser zerbarsten, waren alle in Panik schüchtern, rannte sie instinktiv auf ein kleines Mädchen zu. Ohne einen einzigen Gedanken an eigenes Leben warf sich vor das Kind fing die Kugel ab, die eigentlich für bestimmt gewesen war. In diesem Augenblick wusste niemand, dass dies mutige Entscheidung das Leben eines milliardenschweren alleinerziehenden Vaters seiner Tochter für immer verändern wird. Wenn Freundlichkeit, Mitgefühl Zweit Chancen glot, dann unterstützt bit dieses Video mit einem Like, schreit einen Kommentar, teilt die Geschichte mit Ihren Freunden abonniert unseren Kanal. Ihre Unterstützung hilft dabei, solche bewegenden Geschichten mit noch mehr Menschen zu teilen. Die junge Kellnerin hieß Grace. Sie war anfangs 20 arbeitet seit 2 Jahren in einem gehobenen Restaurant im Herzen von Boston. Ihr Kindheit war von Verlassen geprägt. Nach dem frühen Tod ihrer Eltern war sie bei ihrer Großmutter aufgewachsen, die trotz finanzieller Schwierigkeiten immer bebracht, dass ein gutes Hers mehr wird sei als Jeds vermieden. Grace sprach wenig, lächelt schüchtern vermied im Mittelpunkt zu stehen. Viele Kollegen hielten sie für unscheinbar, doch ihr Gast schätzten ihr Ehrlichkeit ihr herzliche Art. Niemand ahnt, welch stark hinter ihrer stillen Persönlichkeit verborgen lag. Lohn diesem Abend betrat der bekannte Unternehmer Michael Carter mit seiner achtjährigen Tochter Hannah das Restaurant. Seit dem Tod seiner Frau vor 4 Jahren hat Michael sein gesamtes Leben seiner Tochter seiner Firma gewidmet. Obwohl Milliarden besaß, konnte kein Geld die Leer in seinem Herzen füllen. Hannah war sein größter Schatz. Sie war freundlich, neugierig erinnert in jeden Tag an ihr verstorben Mutter. Aus Sicherheitsgründen begleiten ins war Personenschützer, doch in diesem Abend wollte Michael seiner Tochter einen möglichst normalen Geburtstag schenken. Grace bemerkt sofort die enge Verbindung zwischen Vater und Tochter. Während sie das Essen serviert, fiel auf, wie Michael trotz sein stressigen Lebens jede Minute nutzt, Hannah zum Lachen zu bringen. Dieser Anblick erinnert Grace an die wenigen glücklichen Momente mit ihrer eigenen Familie. Sie lächelt still hofft, dass dieser besondere Abend für die beiden unvergesslich bleiben wird. Doch plötzlich verändert sich alles. Ein maskierter Mann stürmt durch den Eingang. Sein eigentliches Ziel war Michael Carter, dessen geschaftliche Entscheidungen machtig fein geschaffen hatten. In der allgemeinen Panik stolpert Hannah von ihrem Stuhl weg stand schutzlos mitten im Restaurant. Waren Sicherheitskraft reagierten Gast sich unter den Tischchen versteckten, erkannt Grace, dass das kleine Mädchen direkt in der Schusslinie stand. Ohne zu überlegen rannte sie los warf sich schützen vor Hannah. Die Kugel traf Grace in der Schulter sie brach schwer verletzt zusammen, während Hannah unverletzt blieb. Das Restaurant verwandelt sich in ein Chaos. Sirenen erfüllten wenig Minuten später die Straßen, Sanitäter kämpften Grace, Michael nicht verzweifelt neben der jungen Frau, die gerade das Wertvollste in seinem Leben gerettet hat. Zu mehrs 10-mal seit vielen Jahren fühlt sich völlig hilflos. Konnte Milliarden investieren, Unternehmen kaufen ganz Industrien verändern, doch in diesem Moment konnte nur hoffen, dass Grace überleben wird. Die Operation dauert viel Stunden. Michael verließ das Krankenhaus nicht ein einzig Minute. Hannah bestand darauf, jeden Tag Blumen selbstgemalt Bilder für Grace zu malen. Als Grace schließlich die Augen aufniet, war sie überrascht, Michael Hannah an ihrem Bett zu sehen. Obwohl sie selbst groß Schmerzen hat, fragt sie als erstes, ob Hannah in Sicherheit sei. Dies selbstlos Frage beruht alle Anwesenden zutiefst.
In den folgenden Wochen für Michael immer mehr über Graces Leben. Entdeckt, dass sie mehrere Nebenjobs hat, die medizinischen Rechnungen ihrer kranken Großmutter zu bezahlen. Trotz aller Schwierigkeiten hat sie niemals Hilfe gebeten. Sie glaubt fest daran, dass Ehrlichkeit und die harte Arbeit irgendwann belohnt werden. Michael erkannt, dass groß nicht in Reichtum lag, sondern in der Bereitschaft, das eigene Leben für einen anderen Menschen zu riskieren. Als Grace das Krankenhaus verlassen dürft, erwartet sie keine Belohnung. Sie wollte einfach wieder arbeiten und ihr normales Leben fortsetzen. Doch Michael hat andere Pläne. Kauft ihrer Großmutter das Haus, bezahlt sämtliche medizinischen Kosten und finanziert Graces Studium, von dem sie jahrelang nicht träumen konnte. Außerdem baut ein verantwortungsvolle Stelle in seiner gemeinnützigen Stiftungen, die Familien in Not unterstützt. Grace nahm das Angebot zunächst zögerlich, doch sie verstand schnell, dass sie dadurch noch mehr Menschen helfen konnte. Monatwürdigen und Grace entwickelt sich zu einer selbstbewussten jungen Frau. Ihr Erfahrungen machten sie zur Inspiration für viel andere. Hannah betrachtet sie inzwischen wie eine Großschwester. Gemeinsam besuchten sie Kinderkrankenhäuser, organisierten Spendenaktionen und erinnerten die Menschen daran, dass selbst die stillsten Personen die größte Wirkung entfalten können. Michael lernt ebenfalls eine wichtige Lektion. Sein Erfolg bedeutet nichts, wenn ihn nicht nutzt, Hoffnung zu schenken. Die Geschichte verbreitet sich in den gesamten Vereinigten Staaten. Zeitungen berichten über die mutige Kellnerin, doch Grace blieb beschieden. Sie sagt immer wieder, dass sie nur das Getan have, was hers in diesem entscheidenden Moment gesagt hat. Für sie war Hannah einfach kein Güsen, das Schutz braucht. Mehr spielt keine Rolle. Bitte schreibt jetzt in die Kommentare, groß beginnt mit einem guten Hören, werden uns freuen zu lesen, wie über dies Geschichte denkt. Als Jahr später Hannah ihren Schulabschluss feiert, saß Grace in der ersten Reihe neben Michael. Niemand hat damals im Restaurant geglaubt, dass aus einem einzigen mutigen Augenblick ein Familie entstehen wird, die nicht durch Blut, sondern durch Liebe, Dankbarkeit und gegenseitigen Respekt verbunden war. Grace hat kein Reichtümer gesucht und kein Anerkennung erwartet. Sie hat einfach das richtig Getan. Genau deshalb verändert ihr Tat nicht nur das Leben eines kleinen Mädchens, sondern auch das eines Manns, der glaubt, Geld kann alle Probleme lösen. Am Ende zeigt sich, dass der Großreichtum niemals auf einem Bankkonto liegt, sondern in einem Herzen, das bereit ist, für andere einzustehen. Und manchmal genügt ein einzig mutige Entscheidung, Hoffnung zu schenken, Leben zu retten und das Schicksal vieler Menschen für immer zu verändern.